day children, welcome back to Vijayalakshmi's class of Smart English. Already I just gave you two figure of speech parts, right? And this is the third figure of speech part. In this I have just given similes, personification, onomatopoeia. In English it is onomatopoeia, in Tamil it is onomatopoeia, right? Usually we don't go for Tamil for figure of speech and all in English. It is onomatopoeia, right? Along with this I have just given oxymoron and then hyperbole and then enjambment. These figure of speech I am just going to explain you. I just tell you, see whether you are CBSE syllabus, whether you are of government syllabus or of matriculation syllabus, whatever it is, see, figure of speech will have the same explanation for all the classes, for all the syllabuses, but lines will vary. Whatever lines I am telling, that is for 11th standard matriculation and government students. Apart from that, my definition is common to all. After this, when you say, I'll just give figure of speech for 12th standard, line by line explanation, and my number is 94451647770, 94451647770. If at all you have any queries in grammar part, you can just ask me. Not only in my grammar part, apart from that, if you have any query, you can ask me, right? You can message me. I'll just give that grammar part also. Now let us go for similes. Simile. What is simile? Simile is a direct comparison. I have written directly compares two things, right? Don't say like that. Just that is for writing. It is a comparison between two things in a direct manner. Directly it will say. But what are the words which comes in those lines is like and as. Either like or as. Either or. Neither nor. Either or. Either like or as. Any one word will come. She is like her mother. She is her mother. That is metaphor. She is like her mother. That is simile. Okay. As sharp as a blade. As sharp as a blade. They are comparing. Okay. In my previous upload for metaphor, I just told you this line, I think so. Her words were a knife. That is metaphor. Her words were a knife which pierced my heart. That is metaphor. I think it comes for CBSE, right? But when you say her words were like a knife, it is called as simile. This is the difference between simile and metaphor. See, even in simile and even in metaphor, you will compare two things. But in simile, you will have the word like or as, but in metaphor, you will not have such words. You will just compare it directly, right? And now we will just go for the unit 1 poem for 11th standard. Like a fixed portrait smile. See, this is little bit important. Like a fixed portrait smile. See, like is given. See, the smile is compared to the picture. Portrait means picture. The smile is compared to the picture. The smile is compared to the picture using like. It is like a fixed portrait smile. So this is simile. And then it shows only my teeth like. That line is also given, and it is not so much important. This line is important. Like, this line is important. I am just glad as glad can be. See this, glad and I and this glad are compared, not glad as glad. Okay, I glad are compared with as. It comes in unit 2. This is also a little bit important. See, when you see, just go through all these parts once in a week, automatically you'll just be writing properly. And then in unit 3, I think you're not having any simile. And then you are having metaphor, right?
You're not having more simile in unit 3. Now in unit 4, he sways his head like a snake. தலையை ஆட்டுறான். எப்படி ஆட்டுறான்? அந்த மாதிரி, like a snake. So this is in unit 4. It comes for 11th standard. Now let me go for the other things, that is personification. What is personification? Personification is nothing. It gives human qualities to inanimate things. See, inanimate things cannot, what is it? They don't have sixth sense. அதால் மூச்சு விடுறது, பேசுறது, அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு உயிர் கொடுத்து சொன்னால், that is called as personification. 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 See, in unit 1 you are having this line, heart fleeting. என்னோட மனசு ஃப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்குது, அலப்பாஞ்சிகிட்டே இருக்குது. My heart is fleeting. Your heart will act only when you do that. But இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அதுவே அலப்பாஞ்சிட்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஹார்ட் ஃப்ளீட்டிங். அண்ட் தென் laugh with their hearts. Ice block cold ice. இந்த ice block cold ice came for metaphor also. Remember? Ice block cold ice, அது மெட்டஃபருக்கும் வந்தது 11th. சரியா? இது பர்சனிஃபிகேஷன்லேயே இருக்குது. ரைட்? So this heart fleeting is important for personification, children. And then in unit 2 you are having ego, it might be pleased. Ego might be pleased. அந்த இட்டுன்றது ஈகோ தான் சொல்கிறாங்க. ரைட்? ஈகோ பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி அது சொல்கிறாங்க. ஈகோ இட் மைட் பி ப்ளீஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் personification because ego is given life. ஈகோன்றது நம்மளோட ஒரு எண்ணத்தோட பிரதிபலிப்பு இல்லையா? அதுக்கு உயிர் கொடுத்து சொல்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் personification. சரியா? அண்ட் தென் my soul in true thanksgiving speaks. My soul is speaking. என்னோட ஆத்மா பேசுது. ஆத்மா பேசாது. My soul in thanksgiving speaks ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? So that is also personification. Alright? And then in unit 3, every blossom enjoys. ஒவ்வொரு பூ மலர்றதுக்கு முன்னாடி சொல்லலாம், the flower is blooming, blossoming சொல்கிறோம் இல்லையா? It is enjoying. Every blossom is enjoying the air it breathes. அதே மாதிரி the budding twigs, அந்த இப்படி வருது இல்லையா? that is budding twigs. அப்படியே ஒரு பூ பூத்து அப்படி வரும்போது அது அப்படியே வளர்ந்து அழகாக வருது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் personification. And then in unit 5, see children, figure of speech எல்லாம் எப்படின்னா அனுபவிச்சு படித்தாதான் அது நம்மளுக்கு புரியும். இப்போ நான் உங்களுக்கு இப்படி கை காமிச்சல, பட்டிங் ட்விக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது திஸ் வில் கோ டு மை மைண்ட். இதை நான் ஏற்கனவே ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் சொல்லி கொடுத்தேன். தட் இஸ் அதை நம்ம நாட் எக்ஸாக்ரேஷன். 1 minute children. அது இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ரேஷன். அது என்னது? Where it is? இமேஜரி. இமேஜரின்னு சொன்னேன் இல்லையா? இமேஜரின்னா கற்பனைன்னு சொன்னேன். ரைட்? ஸோ அந்த இமேஜினேஷனோட நீ இங்கிலீஷ் படித்தாதான் யூ வில் கெட் இட். அதனால் திஸ் லைன், every blossom enjoys, then budding twigs, these are called as personification. ஓகேவா? and then in unit 5 you are having every hillock has a summit to boast. ஹில்லாக்னா ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி மலையாக இருந்தாலும் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு உயரம் இருக்கும், அதுக்குன்னு ஒரு உயரம் இருக்கும் இல்லையா? இட் ஹேஸ் அ சம்மிட் டு போஸ்ட். தன்னை பற்றி தானே பெருமையாக பேசுறது, தட் இஸ் கால்ட் போஸ்டிங். ஸோ எவ்ரி ஹில்லாக் ஹேஸ் அ சம்மிட்னு கொடுத்துருந்தா இட் இஸ் நாட் personification. எவ்ரி ஹில்லாக் ஹேஸ் அ சம்மிட் டு போஸ்ட்னு கொடுத்துருக்கு இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் personification. ரிமெம்பர் இட். சரியா? அப்புறம் இன் யூனிட் 6 ஹோலோக்ரௌனில் டெத் his court and there the antic sits. Death his court. இது சாதாரணம் தான். பட் who is sitting there? Antic. இத்தனை பண்ண நல்லது கெட்டது எல்லாம் உட்காந்துருக்கும். அந்த ஆன்டிக் இஸ் ஜஸ்ட் அ க்ளவுன்னு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தேன். இட் இஸ் சிட்டிங். தட் க்ளவுன் இஸ் சிட்டிங். தட் இஸ்
உன்னோட மனசாட்சி உட்காந்துருக்கு, மனசாட்சி உட்காராது, மனசாட்சி நம்ம சொல்கிறத தான் கேட்கும் இல்லையா. see in the court of the death the antic is sitting அப்படின்னு சொல்லும்போது death is courtன்றது bosom of the earth. ஓகே, அந்த குழி தோண்டி நம்ம அங்கே உட்காந்துருக்கும்போது நம்ம நல்லது கெட்டதெல்லாம் நம்ம கூட வரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ antic is sitting there அப்படின்னு சொல்லும்போது it is called as personification. and then scoffing his state அப்படின்னு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கோம். it comes in unit 6 only. அந்த யூனிட் 6ல் தான் இருக்கும். ஹிஸ் ஜஸ்ட் டெல்லிங் அபவுட் ஹிஸ் ஸ்டேட், தன் நிலைமையை பற்றி அவன் திட்டிகிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தட் இஸ் த கிங் வில் ஜஸ்ட் பி டெல்லிங் அபவுட் ரிச்சர்ட் டூ. அண்ட் தென் கிரிம்மிங் அட் இஸ் பாம்ப், அவன் நல்லா இதுவாக இருந்தப்போ, தட் இஸ் வென் ஹி வாஸ் அ கிங் ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் நாட் டாக்கிங் வித் எனி ஒன். தன்னோட அந்த பாம்புன்றது அவனோட அந்த ஸ்ப்ளெண்டர், அதுக்கு உயிர் கொடுத்து அது அப்படியே நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படி தான் இருப்பேன் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ ஹி கேவ் லைஃப் to his unwanted pleasures. அதுதான் grinning at his pomp. So it comes in unit 6. இன்னொரு லைன் கூட இருக்குது, bores through his castle wall. bores through his castle wall யாரு, இந்த antic. இந்த antic என்ன பண்ணும், that is just ஒரு நல்லது கெட்டது. it bores, it enters where, through his castle wall. castle wallன்றது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது, அவனோட உடம்பு. So this is also called as personification. Now let us go for onomatopoeia. onomatopoeiaன்றது வேறு ஒன்றுமே இல்லைம்மா, words imitate the natural sounds of things. சில திங்ஸுக்கு வந்து சவுண்ட் இருக்கும், கரகர இப்போ இப்படி போடுறேன் இல்லையா. ஸோ we are getting some sound. ஸோ இதெல்லாம் கூட onomatopoeia தான், ஆனால் கிளிங்கிங் சவுண்ட்ஸாக இருக்கணும் அது, சரியா. அதாக இப்படி பென்சில் போடுறது சவுண்டுன்னு நினச்சிக்காது. இந்த மழை தண்ணி கொட்டும் தெரியுமா, த ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் ஆன் த ரூஃப். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் onomatopoeia. அதே மாதிரி கிளக் 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 கிளக்குன்னு போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் onomatopoeia. யூ ஆர் ஹேவிங் இன் poem 2, வேறு எதுவும் உனக்கு onomatopoeia கிடையாது 11th ஸ்டாண்டர்டில். யூ ஆர் ஹேவிங் இன் poem 2 snaps the knee and cracks the wrist. இப்படி க்குன்னு திருப்பும்போது ஸ்னாப்ஸ் த knee, இந்த ஒரு சவுண்டு வரும் இல்லையா, ஸ்னாப்ஸ் த knee அண்ட் கிராக்ஸ் த wrist. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் onomatopoeia. அப்புறம் ஃபார் 11th ஸ்டாண்டர்ட் மெட்ரிகுலேஷன் உங்களுக்கு ஆக்சிமோன் இல்லை, ஆக்சிமோரான் சிபிஎஸ்சிக்கு தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஏன்னா 10th 12th எல்லாம் இதை பார்ப்பாங்க இல்லையா, 9th எல்லாம் அவங்களுக்கு எதாவது இருந்தால் they can see it. It is a contradictory line to one another. ஒரு லைனுக்கும் ஒரு லைனோ இல்லை ஒரு ரெண்டு வேர்டோ கான்ட்ராடிக்ஷன், அதாவது ஆப்போசிட்டாக இருந்தால் பாரு. டெஃபனிங் சைலன்ஸ், சைலன்ஸ்ன்றது அமைதி இல்லையா. நான் அந்த அமைதிக்கு முன்னாடி என்ன போட்டுருக்காங்க, டெஃபனிங்னு போட்டுருக்காங்க. டெஃபனிங்னா காது கேட்கறது மட்டும் இல்லை, எப்போ காது கேட்காம போகும், ஓவராக கத்தினா. ஸோ அந்த சைலன்ஸுக்கு கூட கத்துற சவுண்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் oxymoron. அதே மாதிரி ஹாலிடே, ஹாலிடேனா வெக்கேஷன், இட் வில் பி லெஷர் டியூரிங் தட் டைம். ஆனால் அந்த டைம் நீ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஒர்க்கிங் ஹாலிடே ஃபார் டீச்சர்ஸ், ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் ஒர்க்கிங் ஹாலிடே இஸ் அ oxymoron. ஓகே, நவ் லெட்ஸ் கோ டு த ஹைப்பர்போல். ஹைப்பர்போல்ன்றது ஒன்றுமே இல்லைம்மா, எக்ஸாக்ரேஷன், அதாவது அதிகப்படுத்தி சொல்கிறது. அதுக்கு இருக்கிற குவாலிட்டியை விட அதிகமாக குவாலிட்டி நீ சொன்னியானா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைப்பர்போல். எக்ஸாக்ரேட் பண்ணி சொல்கிறது எந்த ஒரு விஷயத்தையும். See, in unit 4 you are having this line, bafflement of Scotland Yard. Who is the bafflement of Scotland Yard? அதாவது இந்த monster of depravityன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த cat. It is just they are telling about his quality in an எக்ஸ்ட்ரீம் வில்லைனி மேனர். அது பாலை கொட்டும், அங்கே இங்கே ஓடும், எல்லாமே பண்ணும். பட் இட் இஸ் டோல்ட் இன் அன் எக்ஸ்ட்ரீம் மேனர். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைப்பர்போல், சரியா. மான்ஸ்டர் ஆஃப் டெப்ராவிட்டி. அண்ட் தென் என்ஜாப்மெண்ட், லாஸ்ட் லைன். ஒன்றும் இல்லை, என்ஜாப்மெண்ட்னா அ லைன் which has been cut into 2 or 3 parts and come line by line. ஒரே லைனை மொத்தமாக கொடுக்காம இங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது when the lines are split
and all the 3 lines gives only one meaning, appa that is called as enjambment. A line which runs on into the next without a stop or a pause. ஒரு ஸ்டாப்போ ஒரு பாஸோ எதுவுமே இருக்காது. அந்த மாதிரி டைமில் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் என்ஜாம்மெண்ட். அது எங்கே எதில் இருக்குன்னா யூனிட் 1ல் இருக்குது. அண்ட் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் டு laugh only with my teeth and shake hands without my heart. இந்த 3 சென்டென்ஸையும் சேர்த்தா தான் you'll just get the meaning. பட் இந்த 3 சென்டென்ஸும் it has been given in different lines. லைன் 1 2 3 3 லைனாக கொடுத்துருக்காங்க. when you combine all the 3 lines only you'll get the meaning of this. Now I have learned to laugh only with my teeth and to shake only with my hands, not without my heart அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு இல்லையா. but it has been given in separate lines. So this is called as enjambment. So children, this is what I want to tell you in this upload. In my next upload I will just come with some other parts of speech or some other poem or whatever it is, some other English grammar part. Apart from this, I am just going to teach you people Hindi also, because for the past 42 years I am doing English and Hindi only. So ஹிந்தியை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற இன்டென்ஷனில் இருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் கோஆப்ரேட் வித் மீ அண்ட் யூட்டிலைஸ் திஸ் சில்ட்ரன். நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கே தெரியும். அது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் யூ கேன் கோ டு நான் ஒன்றும் எனக்கு இது வேணுன்றதுக்காக நான் கேட்கல. இஃப் யூ subscribe only you can go to you will get the next video whatever I am just giving. இல்லைனா ஒவ்வொருத்தரையும் நான் வந்து சேனல் நேம்லாம் நான் போடுறதே இல்லை. அப்போ நீ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு அடுத்தது வரும். கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ, ஓகேவா? இஃப் அட் ஆல் யூ ஹாவ் எனி queries you can just WhatsApp to my number. என்னோட நம்பரை நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே கொடுத்துருக்கேன், 944451647770. and this is Vijayalakshmi parting from you. Let us meet in the next class, children. Thank you.